Managing errors and exceptions. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് വരും. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എറേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പം ജാവയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രൈ ക്യാച്ച് ത്രോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജാവ ബീയിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, whenever an error occurs while executing a statement, creates an exception object, and then the normal flow of the program halts, and JRE tries to find someone that can handle the raised exception. Okay. The exception object contains a lot of debugging information such as method hierarchy, line number, where the exception occurred, type of exception, etc. When the exception occurs in a method, the process of creating the exception object and handing it over to runtime environment is called throwing the exception. Okay, throwing the exception is the process of creating the exception object and handing it over to runtime environment. Okay, once runtime receives the exception object, it tries to find a handler for the exception. Exception handler is the block of code that can process the exception object. Okay, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ദ ലോജിക് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ ഈസ് സിമ്പിൾ. Starting the search in the method where error occurred. If no appropriate handler found, then move to the caller method and so on. So if method's call stack is A, B, C and exception is raised in method C, then the search for appropriate handler will move from C, B, A. Okay. If appropriate exception handler is found, exception object is passed to the handler to process it. The handler is said to be catching the exception. Okay, throwing the exception and catching the exception. If there are no appropriate exception handler found, then program terminates printing information about the exception. Okay, so we have exception handling. Exception handling keywords in Java: throw, throws, try catch, finally. Okay, so throw, we know that if any exception occurs, an exception object is getting created and then Java runtime starts processing to handle them. Sometime we might want to generate exception explicitly in our code. For example, in a user authentication program, we should throw exception to client if the password is null. Throw keyword is used to throw exception to the running time to handle it. Okay, so throw exceptions. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ authentication means mail ID ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിൻവേസ് ആയിക്കോട്ടെ, we are giving our username and password to log in. അല്ലേ? ആണോ? Okay, so ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ suppose if there is if the password is null or any username or password is invalid, okay, നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ എന്ത് വരും? ഒരു മെസ്സേജ് വരും, ഇൻവാലിഡ് യൂസർ നെയിം ഓർ ഇൻവാലിഡ് പാസ്വേഡ് ഓർ പാസ്വേഡ് ഇസ് null എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഈ ഒരു throw keyword is used to throw exception to the runtime to handle it. Okay, then throws. Throw keyword is here. Then another exception handling keyword is throws. When we are throwing an exception in a method and not handling it, then we need to use throws keyword in method signature to let caller program know the exception that might be thrown by the method. The caller method might handle these exceptions or propagate it to its caller's method using throws keyword. We can provide multiple exceptions in the throws clause, and it can be used with main method also. Okay, handle just throwing any exception in a method. Okay, then try catch error handling keyword. Okay, we use try catch block for exception handling in our code. Try is the start of the block and catch is at the end of try block to handle the exception. We can have multiple catch blocks with a try, and try catch block can be nested also.
Catch block requires a parameter that should be of type exception. And last one is finally. Finally block is optional and can be used only with try catch block. Okay, it is optional and can be used only with try catch block. Since exceptions halts the process of execution, we might have some resources open that will not get closed. So we can use finally block. Finally block get executed always whether the exception is occurred or not. Okay, so finally എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫൈനലി എന്നുള്ള എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കീവേഡ് we use it with try catch block. Okay, try catch block കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കീവേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് എറർ ഒക്കർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് methods. Okay, throw, throws, try catch, finally. Okay. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കൂടുതലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കീവേഡ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ ആണോ? ത്രോ, ത്രോസ്, ട്രൈ കാച്ച്, ഫൈനലി. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമ്പിളിൽ പോവാ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ എക്സെപ്ഷൻ ഡസൻറ്റ് ഒക്കർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു എറർ ഒക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൺ ടൈം ഇപ്പം 10/0 എറർ കാണിക്കും അല്ലേ? 5/0 എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നേരെ മറിച്ച് 2/, ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് 10/2 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കില്ല അല്ലേ? ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് the answer as 5 അല്ലെ? 10/2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. ബട്ട് 10/0 എന്നെങ്ങാനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എറർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവയിൽ എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, എറർ എക്സെപ്ഷൻ, മാനേജിങ് എറർ ആൻഡ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എറേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഇങ്ങനത്തെ എറേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ത്രൂ ദിസ് ത്രോ, ത്രോസ്, ട്രൈ കാച്ച്, ഫൈനലി. ഓക്കെ, സോ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കർ ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ളത് പറയാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വെൻ exception doesn't occur, when the statements that are present in try block doesn't throw any exception, then first the body of try block executes and then the code after catch blocks. Okay, in this case catch block never runs as they are meant to run when an exception occur. Okay, നമ്മൾ try block execute ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു exception occur ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ we need to execute our catch block. Okay, try block execute ചെയ്തിട്ട് എറർ ഒന്നും ഇല്ല, എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we never execute catch block. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? try block എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Okay, while running the try block, if an exception occurs, then we have to execute our catch block too. Okay, if no exception occurs, then we don't need to execute our catch block. Okay, so example nokka here, class example 1. So example 1 പേരിലൊരു class create ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and in class example 1 we have our main function. Okay, public static void main string args, and in main function we have two instance variable x and y having the value 10. Okay, ഇതുവരെ clear ആണോ? Okay, and the next statement is our try block. Okay, this is our try catch block. Okay, try ennulla blockilum we have some codes, and catch ennulla blockilla if we have any error occurred in try block, that error exceptions aanu ivada kodutittulladu. Okay, so ivada try blockil nokkaanengi int num is equal to x divided by y.
Okay, so that means num is equal to 10 divided by 10, num is equal to 1. Okay, സോ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എക്സെപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. സോ ആ എക്സെപ്ഷൻ വരാത്തോണ്ട് വി നോ there is no need to execute this catch block. Okay, so here num is equal to 1. We are getting num is equal to 1 and we are executing the next statement in our try block, system.out.println, next statement inside try block. Okay, so while we running this try block, we get num is equal to 1 and we displace this message next statement inside try block. Okay, is that clear to you? Okay, so after running try block, it will see our catch block. Execute cheyo. ഈ catch block execute cheyo. Catch exception ex catch block in agathe a statement to display the word exception execute cheyilla because in try block we there is no exception le exceptions onnu occur editilla normal operations thaniyana. So exception occur cheyathond thanne we never execute our catch block. Okay, then after catch block in the main function itself, we had a statement to print to display the sentence next statement outside of try catch. Okay, so this statement it is outside the try catch body and inside the main function. Okay, our main function, our class ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം. Okay, so our program starts here from this class to okay, ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേസസിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹെൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത്രയും പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് വരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ആൻഡ് our catch block is from here to here. Okay, so this last statement system.out.println next statement outside of try catch, it is inside our main function. Okay, so our statement കൂടി നമ്മൾ execute ചെയ്യും and we have an output like this. Next statement inside try block which is in the try block and next statement outside of try catch which is in main function. Okay, and in the above example exception didn't occur in try block, so catch block didn't run. Okay ano, ഇത്രയും part okay ano? When exception didn't occur. Okay, so next condition when exception occurs. Okay, ഒരു exception ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും? Okay, so here also we are using try catch exception. Okay, try catch error handling method. Okay, first we have a look at the example below and then we will discuss. Okay, so here also we have class example1. In class example1 we have our main function public static void main string args. Okay, so here we have two instance variable x and y where x is having the value 0 and y is having the value 10. Okay, and next is our try block. In try block we are calculating num. Okay, we have another variable num and num is equal to y by x. That means we are dividing 10 by 0. Okay, 10 divided by 0 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് exception occurs. Okay, error occurs, exception occurs. Okay, ഓക്കെ ആണോ? സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എറർ occurs and it will
get into our catch. Catch ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും. There are two statements in our try block, but while executing the first statement itself, an exception occurs and the flow of execution, it moves to our catch block. Okay, catch block statement ആയിരിക്കും പിന്നെ run ചെയ്യുക. So it displays the message exception occurred. Okay, and after exiting from the try catch body, it will seize this statement in the main function. It will display that statement to next statement outside of try catch. Okay, so we get the output as exception occurred and next statement outside of try catch. Okay, point note on the above example, there are two statements present inside try block since exception occurred because of the first statement, the second statement didn't execute. Then we can conclude that if an exception occurs, the rest of the try block doesn't execute and the control passes to catch block. Okay, Anna? Okay, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, എറർ മാനേജിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ. എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, okay. Errors, we have compile time errors and runtime errors. Okay, compile time errors എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് if we didn't put any semicolon or spelling mistakes, everything is in compile time errors and runtime errors. Okay, runtime errorsലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ 10/0 വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത്, ഇൻകറക്റ്റ് പാസ്വേഡ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് റൺ ടൈം എറർ. ദെൻ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് 10/0. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബോണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ, IO എക്സെപ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കീവേഡ്സ്. വി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് try catch, throw, throws, finally, and finally is optional and it will be used with only with our try catch. Okay, so exception ന്റെ സിൻടാക്സും ട്രൈന്റെ സിൻടാക്സും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. In syntax of try, we use the try keyword and a body of it with closing braces and open braces. Okay, and in catch we have some exception. Okay, catch കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് we use this exception keyword and some variable. Okay, ഒരു try ബോഡിന്റെ കൂടെ we can add എത്ര number of catch blocks നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so here is another example for our try catch method. Okay, public class except test. In public class except test, we have our main method, and in main method there is a try block. Try a is equal to 0, b is equal to 5, system.out.println b by a. So here the exception occurs when we execute our second statement. So while we execute the second statement, the exception occurs and it moves to our catch block and it will display exception, the message exception. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കോഡ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, okay, so this is our last topic, errors and exception. Okay, അപ്പം ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ ഒരു എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ സാധാ ഒരു CPP-യിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ
ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസം നമുക്കില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. And next, discuss with the programs in Java. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, I+ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് okay, this is my pattern. ഇതാണ് എൻ്റെ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ജാവ കോഡ് എനിക്ക് വേണം. Okay, so as usual, we want to add import java.line.star. We can add that statement. Okay, so first started with creating a class which is public class pyramid തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, class pattern. Okay, class pattern, and inside that class I am creating main function public static void main string args. Okay, inside that class, next we need variable declarations int I, j, rows, which is equal to 5. Okay, the next we need to use 2 for loops for I and j respectively. So for I is equal to value എന്താണ്? For I is equal to എന്താണ് value? I is equal to 5. Okay, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, for I is equal to 5, then I is equal to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what will be the condition? Condition എന്താണ്? കണ്ടീഷൻ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? പറയൂ. I greater than or equal to 1. Okay, greater than or equal to 1 will be I minus minus. Add in for loop, next for loop j for loop, j is equal to എന്തായിരിക്കും? value. J equal to 1. Okay, condition j equal to 1, condition j greater than or equal to I.
or less than or equal to I. Less than or equal to I, j plus plus. Okay. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ? ഓക്കെ, then system dot out dot println എന്ത് വാല്യൂ ആണ്? I ആണോ j ആണോ? I ആണോ j ആണോ? Okay, whatever it is. Okay, just look into your pattern. Pattern എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? On the first line, we have 5 number of ones. On the second line, 4 number of ones. Third line, 3 number of ones. Sorry. Second line, 4 number of twos. Third line, 3 number of threes. Fourth line, 2 number of 4. And fifth line, only 1, 5. Plan. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് 5 എന്നല്ല 1 എന്നാണ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വി നീഡ് ടു യൂസ് 2 ഫോർ ലൂപ്സ്. ഒരു ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പും ഒരു ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പും വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേറൊരു വേരിയബിളും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് I ഫ്രം 5 അല്ലേ? സോ I is equal to 5 and we are checking whether I is greater than or equal to 1. 5 is greater than or equal to 1, which is true, and we are entering the for loop of the variable I. And in a for loop, we are seeing an inner for loop and the j is equal to 1. J is equal to 1. Okay, j is equal to 1 and 1 is less than or equal to 5. Okay, 1 is less than or equal to 5, which is correct. And we are entering our for loop body, inner for loop body. And there we have system.out.println. In the first line നമുക്ക് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? 1 മാത്രമേ വേണ്ടൂ and it should be display it should be display 1 for 5 times അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 1 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ j എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ j will be having the value 2 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഒക്കെ 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് 5 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് I എന്ന് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 5 ആയത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 5 ആണെങ്കിൽ the only thing is we need to declare some other variable p is equal to 1 മതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആ ഒരു p എന്ത് ചെയ്യണം? p നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു കോൺകാറ്റിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലസ് സൈനും കൊടുക്കാം, ഒരു സ്പേസും കൊടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് എനഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ I is equal to 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് I എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ബട്ട് I is equal to 1 എന്നല്ല നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 5 എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വേറൊരു വേരിയബിൾ വെച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് കിട്ടും. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ സം അതർ വേരിയബിൾ ടു. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അവിടെ p എന്ന് കൊടുത്തു. p എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം then we need to increment that p. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് I is equal to 1 എന്ന് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ I എന്ന് 5 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, then after that we can move to the next line, system.out.println. So here we need only print is required. Okay, then closing the outer for loop and closing
the main function and closing our class. Okay. So, ഇവിടെ j is equal to 1, 1 less than or equal to 5, true ആണ്. So, system.out.println p, എന്ത് print ചെയ്യും? 1 എന്ന് തന്നെ print ചെയ്യും, because p is having the value 1. Okay, again, on the next iteration, on seeing this closing braces of for loop, the value of j will be incremented, j is equal to 2 now. j equal to 2i, j is equal to 2i, വീണ്ടും എന്ത് കണ്ടു? system.print p എന്നെ print ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും, 1 തന്നെ print ചെയ്യും അല്ലേ? again j is equal to 3 ആകും, again എന്ത് ചെയ്യും? p തന്നെ print ചെയ്യും. j equal to 4 ആകും, p തന്നെ സെയിം ലൈനിൽ with a space p തന്നെ print ചെയ്യും. j is equal to 5 ആകും, സെയിം ലൈനിൽ വീണ്ടും p തന്നെ print ചെയ്യും അല്ലേ? again j is equal to 6 ആവും, കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആവും അല്ലേ? കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ? p++, so p will be incremented to 2. ഓക്കെ, പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താ? ന്യൂസ് ലൈനിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം it says the closing braces of for loop, outer for loop. So the value of I is incremented to, I is decremented to 4. I equal to 4. Again, it says our inner for loop. Okay. I is greater than or equal to 1. True 1. Okay. 4 is greater than or equal to 1. True 1. It will enter our for loop and it says the inner for loop and j will be having the value 1 and j 1 is less than or equal to I. Okay. Then j for loop like pogum and in j for loop it sees a statements to display the value p. Now p is having the value 2. Okay. Again closing braces കാണും, j ന്റെ value 2. Again p print ചെയ്യും, j equal to 3, p print ചെയ്യും, j equal to 4, p print ചെയ്യും, j equal to 5, condition failed. Okay. Okay. മനസ്സിലായോ? ഹലോ? പിള്ളേരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പി വേണ്ട, നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു വേരിയബിൾ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to make this, we need to make the value of I equal to 1 അല്ലേ? I equal to 1 എന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും and I should be less than or equal to rows എന്ന് കണ്ടീഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പിക്ക് പകരം we can write I and we can delete. Okay, എന്നാലും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എഴുതിയത് തെറ്റ് എന്നില്ല. ഓക്കെ, I is equal to 5, I greater than or equal to 1 എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പിരമിഡ് പാറ്റേൺ ആയിക്കോട്ടെ, വി നീഡ് 2 for loops. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ്, സെക്കൻഡ് മീൻസ് ആ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? I is equal to some value, j is equal to some value and condition കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ഈ ഐക്കും ജെക്കും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാറ്റേൺസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ലോജിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് നമ്പർ ആണ്, എത്ര ടൈം ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐക്ക് the number of rows-ഉം ജെയ്ക്ക് number of columns-ഉം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ, മനസ്സിലായോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ.